Procederé ahora a someter a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2025/527, sírvanse levantar la mano. El proyecto de resolución queda aprobado por unanimidad como resolución 2790 de 2025. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración después de la votación. Doy en primer lugar la palabra a la delegación de Francia. Merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des membres du Conseil de sécurité pour leur engagement et leur disponibilité tout au long du processus de négociation sur la résolution qui a renouvelé le mandat de la FINUL. Les négociations de cette année se sont tenues dans un contexte particulier, alors que la dynamique engagée depuis la cessation des hostilités le 27 novembre 2024 a permis d'avancer de manière décisive sur la voie de la sécurité et de la stabilité régionale. Le Liban a initié un ambitieux mouvement pour regagner sa souveraineté sur l'ensemble du territoire et en particulier au sud du Litanie. Les forces armées libanaises doivent présenter d'ici la fin de la semaine un plan de désarmement du Hezbollah à leurs autorités. Alors qu'il existe une opportunité d'avancer dans la mise en œuvre de la résolution 1701, ce Conseil a la responsabilité de contribuer à ces efforts sans précédent depuis 2006. C'est dans cet esprit que la France a présenté le projet de résolution visant à renouveler le mandat de la FINUL. La FINUL apporte une contribution précieuse à la sécurité et à la stabilité du Liban ces dernières années. Elle a prouvé ces derniers mois être en mesure d'appuyer les forces armées libanaises pour identifier les armements et infrastructures militaires illégales, tout en surveillant les activités au nord de la ligne bleue, où l'armée israélienne est toujours présente. Dans cette phase de montée en puissance des forces armées libanaises, la poursuite des opérations de la FINUL est essentielle. Tout retrait prématuré aurait entravé, nui, voire affaibli les efforts du gouvernement libanais au sud du Litanie. La France se félicite donc que le mandat de la FINUL ait été étendu jusqu'au 31 décembre 2026. Ce temps précieux sera nécessaire pour accompagner la montée en puissance des forces armées libanaises et asseoir l'autorité de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire, alors que les situations demeurent précaires. Dans le même temps, l'aboutissement de cette dynamique de consolidation implique que l'État libanais soit le seul à assurer ses missions de sécurité et de souveraineté. Cela exige en premier lieu le départ des forces israéliennes du territoire libanais et la fin de leurs opérations aériennes sur ce même territoire. Cela implique aussi, à terme, le retrait de la FINUL pour laisser les forces armées libanaises en première ligne assurer la sécurité au sud du Liban. Monsieur le Président, la situation demeure volatile et des efforts collectifs importants restent nécessaires en vue d'une stabilisation durable le long de la ligne bleue. C'est dans cette perspective que la résolution adoptée aujourd'hui demande au secrétariat des options pour continuer à mettre en œuvre la résolution 1701 après le départ de la FINUL. Ces options permettront de proposer les ajustements et adaptations nécessaires à envisager pour éviter tout retour en arrière. Nous sommes prêts à travailler avec les équipes du secrétariat pour étudier les options ambitieuses que nous les invitons à présenter d'ici juin prochain. Je vous remercie. Agradezco a la delegación de Francia su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de Algeria. Mr. President, at the outset, I wish to express our gratitude to the penholder, France, for its tireless efforts in steering difficult negotiations towards the adoption of Resolution 2790. Algeria firmly believes that Security Council resolutions concerning peace missions must be guided by the will
and the consent of the host country, and grounded in realities on the ground. UNIFIL remains indispensable to stability in Lebanon and in the region. It has played a key role in de-escalating tensions, preventing miscalculations, and supporting the cessation of hostilities, thus contributing to regional stability. It was also instrumental to enabling the deployment of the Lebanese armed forces in the south. In this regard, we commend the commitment of the Lebanese authorities to uphold their obligations and to exercise full sovereignty over their entire country. Mr. President, created in 1978, UNIFIL was mainly mandated to observe and to confirm Israel's withdrawal from Lebanon, to restore international peace and security, and to assist the Lebanese government in exercising authority over its territory. These objectives remain at the heart of its mission. We must ask, has UNIFIL fulfilled its mandate? Clearly, the answer is no. Lebanese lands remain under Israeli occupation. And we regret that our proposal to include a clear reference to the 1949 General Armistice Agreement was not retained. Without ending Israel's occupation of Arab lands, peace and stability in the region will remain elusive. Israel has yet to respect its commitments under Resolution 1701 and the cessation of hostilities arrangement. Today's resolution opens a new chapter for Lebanon and for the Middle East. Its implementation must be holistic, not selective, addressing all obligations, including those Israel continues to ignore up to now. The Security Council must also remain ready to revisit this resolution in light of future developments in accordance with the situation on the ground, and also the options the Secretary General will present under OP 10. Finally, and to conclude, Algeria pays tribute to UNIFIL's leadership, to its personnel, and to all troop and police contributing countries for their commitment, for their sacrifice since 1978 in the service of peace. We conclude by urging the international community to extend its support to Lebanon so that it may renew with stability and prosperity. I thank you. Agradezco a la delegación de Argelia su declaración. Doy la palabra a la delegación de la República de Corea. Thank you, Mr. President. Let me first thank France
for its tireless efforts in bridging significant gaps between Council members and guiding us to the adoption of this important resolution. As both a troop contributing country of UNIFIL and a member of the Council, the Republic of Korea voted in favor of this resolution with a grave sense of responsibility. Given the new strategic and operational context, UNIFIL's continued presence across the blue line is imperative in order to induce all parties' cooperation for the full implementation of Resolution 1701, which stipulates the full withdrawal of Israel from Lebanon and the disarmament of all armed groups in Lebanon. Yet, we are also mindful that peacekeeping mission cannot continue indefinitely and should focus on implementing the mandate efficiently, being mindful of their end games. This resolution reflects a careful balance between the two needs which led Korea to support the draft resolution. Against this backdrop, it is essential that UNIFIL continue to carry out its mandate in a responsible and professional manner until the mission's full withdrawal. In doing so, the mission should aim to ensure that the Lebanese government can exercise its sovereignty over its whole territory while also providing the necessary support to the Lebanese armed forces. We also take this opportunity to note the Lebanese government's sheer will to rise as the sole guarantor of its national security, which gave us confidence to vote in favor of this resolution. As stipulated in relevant resolution, including 1701, it is the host government's responsibility to ensure their citizens' security, and we call on UNIFIL to support Lebanon in this regard, in accordance with the resolution adopted today. Meanwhile, all parties should also take all necessary measures to ensure the safety and security of the blue helmets until the end of their term. Colleagues, as the Council envisions the end of this mission, it is imperative to think ahead on how the post-UNIFIL phase should look to ensure peace and stability across the blue line. In this context, we call for the Secretary General to present a genuine and insightful report on the post-UNIFIL phase that include actionable plans in accordance with the resolution. Such a report should guide the discussions within the Council on how to ensure the security of Lebanon, forestall any further resurgence of non-state actors in southern Lebanon, and prevent military escalation across the blue line. To conclude, we emphasize that close cooperation and coordination among troop contributing countries are more crucial than ever before. And we call on the international community to extend its steadfast support. I thank you, Mr. President. Agradezco a la delegación de Corea su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de la Federación de Rusia. Спасибо, господин председатель. Российская Федерация проголосовала в поддержку подготовленного Францией проекта резолюции Совета Безопасности о продлении мандата временных сил ООН в Ливане. При принятии этого решения руководствовались прежде всего позицией Ливанской Республики, как страны, принимающей миротворцев на своей территории. Эта позиция, хотели бы напомнить, была подробно изложена в письме министра иностранных дел Ливана на имя генсекретаря ООН от 27 июня текущего года. Отмечаем в данной связи усилия французских неформальных кураторов досье, постаравшихся учесть приоритеты Бейрута, что является ключевым условием в соответствии с руководящими принципами миротворчества. В то же время, с сожалением, приходится констатировать, что полностью отразить интересы ливанцев в резолюции Совета Безопасности не удалось. С самого начала одна всем нам известная делегация, несмотря на весьма неоднозначную ситуацию на земле, ультимативно навязывала оперативное сворачивание миссии миротворцев ООН, выполняющих вверенный им Советом Безопасности мандат. И хотя убедить членов СБ в нецелесообразности дальнейшего сохранения присутствия голубых касок в Ливане эта делегация так и не смогла, результат оказался ниже ожиданий большинства членов Совета.
Тем не менее, мы сочли возможным поддержать ту развязку из данной абсурдной ситуации, которая в конечном счете устроила наших ливанских коллег. Мы, конечно же, не оспариваем тот факт, что любая миротворческая миссия ООН носит временный характер. Это прямо закреплено и в самом названии ВСООН. Тем не менее, хотели бы напомнить о многолетних и весьма востребованных по сей день усилиях миротворцев, обеспечивающих с 1978 года мониторинг прекращения огня и поддержание безопасности вдоль голубой линии между Ливаном и Израилем. Временные силы ООН выполняли и выполняют возложенные на них функции добросовестно и самоотверженно, порой в условиях рисков для здоровья и угроз непосредственно своей жизни. Российская Федерация последовательно и неизменно поддерживает деятельность миротворцев, играющих ключевую стабилизирующую роль и сегодня в условиях сохраняющейся опасной напряженности в Ливано-израильском приграничье, откуда на ежедневной основе поступает информация об ударах Цахал и нарушениях израильской авиации и воздушного пространства Ливана. В этой связи исходим из того, что схема по продлению и постепенному выводу в СООНу, предусмотренная и принятая сегодня резолюцией, не должна оставить вакуум безопасности на юге Ливана. А такие риски, судя по воинственному настрою правительства Израиля и его деструктивным действиям в регионе, осуществляемым при покровительстве наших американских коллег, сохраняются как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах. По нашему убеждению, принципиально важно, чтобы до вывода контингента ООН из Ливана была в полной мере выполнена краеугольная резолюция Совета Безопасности 1701. Ведь после эвентуального завершения миссии в СООНу ответственность за ситуацию в регионе разъединения в полной мере ляжет на стороны Израиль и Ливан, как это прописано в упомянутой резолюции. И это не должно привести к конфликту между ними. Благодарю вас. Agradezco a la delegación de la Federación de Rusia su declaración. Doy la palabra a la delegación de Dinamarca. Thank you, Mr. President. And I also wish to thank and extend my gratitude to France as our penholder for having conducted these negotiations that led to the unanimous approval of this resolution. Denmark voted in favor of this resolution. We welcome the extension of UNIFIL's mandate to allow the mission to continue its important work at this crucial point in time. We commend UNIFIL's close cooperation with the Lebanese armed forces and note the record-high presence of the LAF in the south of Lebanon and a continually strengthened response from the LAF to reports of unauthorized weapons and of ammunition caches. These are positive signs towards the Lebanese armed forces becoming the sole security provider inside Lebanon. For this to be fully realized, the LAF requires international support, and UNIFIL remains an invaluable part of this. We look forward to the Secretary General's options on how to support for the LAF can be strengthened after UNIFIL's withdrawal, as requested in this resolution. Mr. President, we underline the importance of Resolution 1701 and stress the obligation of all parties to respect its terms and implement them in full. All parties must ensure that UNIFIL can implement its mandate unhindered, including with freedom of movement. All parties must also ensure the safety and security of UN personnel and UNIFIL facilities. We would like to extend our gratitude to all UNIFIL peacekeepers who have served selflessly and tirelessly along the blue line, putting their lives at risk to protect others. Mr. President, to conclude, let me reaffirm Denmark's full support to UNIFIL and to UNIFIL's peacekeepers. I thank you. Agradezco a la delegación de Dinamarca su declaración. Doy la palabra a la delegación de Grecia. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to thank the penholder, France, for its tireless efforts in successfully steering the discussions. Greece has voted in favor of the renewal of UNIFIL's mandate. We consider the mission a reliable and critical partner of the Lebanese government, a pillar of stability for Lebanon, and a key enabler of regional peace and security.
UNIFIL support to the deployment of the Lebanese armed forces, its assistance in the detection and disposal of unauthorized weapons, its perseverance in upholding the cessation of hostilities and monitoring the implementation of Resolution 1701, as well as its assistance in the safe return of the displaced population, are all vital to promoting stability in Lebanon and the wider region. In parallel, the Lebanese government has shown determination to stay the course, despite daunting challenges. The recent decision of the Ministerial Cabinet to approve a roadmap for the disarmament of Hezbollah constitutes a courageous and welcome move. In the same vein, reports indicate that the LAF has assumed control of 90% of the positions previously maintained by Hezbollah south of the Litani River. It is now time to seize the momentum. Strengthening cooperation between UNIFIL and the LAF in the months ahead will be crucial to enhancing the operational capacity of the LAF, consolidating the state's monopoly on arms, and extending its authority over the entire territory of Lebanon. Full respect by all parties for the ceasefire and Resolution 1701 remains indispensable. At the same time, the safety, security, and freedom of movement of UN personnel must be guaranteed, along with the inviolability of UNIFIL's premises. Meanwhile, the international community should intensify support for Lebanon, particularly in the timely implementation of much-needed reforms. In this vein, the Council has a responsibility to address the repercussions that will emanate from ending the mandate and to ensure that it will not create a security vacuum. Greece has already committed to increasing its support to the Lebanese armed forces, while already contributing to the mission with a frigate and staff at the Nakura headquarters. In conclusion, Mr. President, while in principle we believe that the ending of the mandate should have been condition-based and the text is not ideal, we stress that UNIFIL's transition needs to be safe and orderly in close coordination with the host country. We sincerely hope that the Lebanese government will in the coming months assume full sovereignty over its territory and that both parties will advance towards a comprehensive political settlement. Greece, as Lebanon's neighbor and long-standing friend, stands ready to assist towards this goal. I thank you. Agradezco a la delegación de Grecia su declaración. Doy la palabra a la delegación del Reino Unido. Thank you, President. I thank our French colleagues for their leadership in guiding the Council through the process of renewing UNIFIL's mandate. The United Kingdom has always been a strong supporter of UNIFIL. I pay tribute to the tireless efforts of the mission's troops and staff, and to the memory of those who've made the ultimate sacrifice. The UK voted in favour of today's resolution, which allows UNIFIL to operate for 16 months before an orderly withdrawal. However, it is disappointing that despite the best efforts of the penholder, the Council was not able to make this significant decision on the basis of an evidence-based assessment of the impact of UNIFIL's withdrawal. The United Kingdom believes that a premature withdrawal of UNIFIL would risk fostering a security environment that Hezbollah can exploit. That would harm communities on both sides of the Blue Line and set back efforts for a long-term political agreement. The decision to end UNIFIL's mission also comes in the context of a continued Israeli presence in southern Lebanon and near daily overflights, including airstrikes. These actions are not conducive to stability across the Blue Line, and we urge Israel to withdraw its forces and respect Lebanon's territorial integrity. We condemn Hezbollah's attempts to maintain weapons outside of state control and agree that the Lebanese state must become the sole security provider in southern Lebanon. Indeed, we have supported the Lebanese armed forces for over a decade. They've made clear strides, but increased international support will be needed
to allow them to take ownership of security in the south. President, 19 years ago, Resolution 1701 established a framework for lasting peace across the Blue Line. We regret that UNIFIL is set to withdraw before that resolution has been implemented in full. In that context, we call on all partners to redouble their commitments to creating the conditions required for security, stability, and a long-term political solution in southern Lebanon. I thank you. Agradezco a la delegación del Reino Unido su declaración. Doy la palabra a la delegación de Eslovenia. Thank you, President. We'd like to begin by expressing our appreciation to France, the penholder, for their efforts and skilled facilitation of the negotiations. We welcome the adoption of this resolution. First, let me reiterate Slovenia's strong support for the mandate of UNIFIL. We commend UNIFIL for its vital work, both in carrying out its operational duties and in maintaining continuous engagement with all relevant stakeholders. We also pay tribute to the UN troops and staff of the mission who, despite challenging and dangerous conditions, continue to carry out their mandate with dedication and courage. This is all the more commendable in light of the difficulties endured during hostilities along the Blue Line in late 2024. We reiterate the call on all parties to cooperate with the force and to guarantee the safety, security, and freedom of movement of UN personnel. The inviolability of UN premises must be upheld at all times. We further underscore our call to all parties to uphold their responsibilities under international humanitarian law, particularly with regard to the protection of civilians. Second, we reiterate that UNIFIL remains indispensable. Its continued presence is a vital stabilizing force along the Blue Line and in the region. Without the mission, tensions would likely escalate rapidly, significantly increasing the risk of renewed conflicts. UNIFIL's core function of monitoring, deconfliction, and coordination with the Lebanese armed forces are indispensable to prevent further destabilization. In this context, renewing UNIFIL's mandate is not merely procedural, but essential, serving as a critical buffer against renewed instability and supporting Lebanon in gradually assuming its responsibilities and exercising full sovereignty. We welcome the progress achieved in the recent months. Nonetheless, the security situation remains fragile. The political process needs time and space to advance, while recovery and reconstruction efforts are only beginning. This merits careful consideration and cautious adaptation of existing mechanisms in order to prevent any vacuum. That includes continued work of UNIFIL, an orderly and safe drawdown and withdrawal from 31st December of 2026 on. It also includes consideration of options and of international presence for the future. All efforts must continue being geared towards the full implementation of Resolution 1701 as the basis of long-term security along the Blue Line. Due to the reasons mentioned, Slovenia strongly supports the renewal of UNIFIL's mandate. We understand the divergent views within the Council, but at the same time think that a strong and united message is important for Lebanon and its armed forces, for UNIFIL, Israel, and the wider region. Let me conclude, Mr. President, by expressing our deep gratitude to all troop contributing countries for their role in promoting regional stability. I thank you. Agradezco a la delegación de Eslovenia por su declaración. Doy la palabra a la delegación de Pakistán. Thank you, Mr. President. Peacekeeping operations are indispensable for advancing UN Security Council mandates. UNIFIL has been critical in maintaining stability along the Blue Line and in its area of operations, helping to de-escalate tensions and reducing risks of confrontation. Mr. President, throughout the negotiations on this resolution, we consistently stressed that any consideration of UNIFIL's withdrawal must be conditions-based, informed by strategic assessment of the situation and the realities on the ground, not driven by arbitrary timelines.
We commend the Lebanese government for its efforts to assert state authority, including by deploying over 8,000 troops south of the Litani River. But it is worth recalling that Lebanon requested the renewal of UNIFIL's mandate and not its withdrawal. The resolution before us represents a compromise. We appreciate the constructive efforts of all parties and commend France for its deft handling. While the text does not fully reflect our position, we have gone along as it encapsulates a compromise that garnered consensus. During the forthcoming period of UNIFIL's mandate, the Council must ensure 1. Full redeployment of LAF to the south of Litani River. 2. Safe and orderly transition in close coordination with the host country. 3. Enhanced international support to LAF to strengthen its capacity, including through the lifting of any existing restrictions that impede its ability to fully and effectively discharge its responsibilities. 4. Israel's withdrawal from all Lebanese territory, including the 5 positions and 2 buffer zones in southern Lebanon. Lastly, full implementation of Resolution 1701 and progress towards a sustainable political solution based on the options to be provided by the Secretary General and in consultation with concerned parties. Mr. President, UNIFIL has discharged its mandate with professionalism, including during recent hostilities. We appreciate UNIFIL's leadership, personnel, and troop contributing countries for their dedication and sacrifices. I thank you. Agradezco a la delegación de Pakistán su declaración. Doy la palabra a la delegación de Somalia. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to thank France, the pen holder, for its tireless efforts to steer in the successful adoption of this resolution. Mr. President, Somalia voted in favor of this resolution to extend the mandate of the United Nations interim forces in Lebanon. We did so because we firmly believe that UNIFIL continues to play an essential role in maintaining stability along the Blue Line, preventing further escalations, and supporting the Lebanon during a period of immense regional challenges. We are aware of the grave pressures faced by the Lebanese people, and we underscore the importance of avoiding any actions that could undermine Lebanon's fragile stability. UNIFIL's presence remains a critical element for the collective efforts to safeguard Lebanon, deter violations of Resolution 1701, and contribute to de-escalations in southern Lebanon. We also stress the importance of respecting Lebanon's sovereignty while enhancing the capacity of the Lebanese armed forces to assume full responsibility for the defense of Lebanon's territory. We urge the international community, as this resolution does, to intensify its support, including equipment, material, and financial assistance to the Lebanese armed forces to ensure their effective and sustainable development south of the Litani River and to fulfill the duties and responsibilities. Mr. President, Somalia supports this extension. While we understand that it should serve as a decisive window for consolidating the mission's achievement, reinforcing the authority of the Lebanese state, and creating the conditions necessary for sustainable transition. We emphasize that UNIFIL's transition and drawdown must be conducted safely and in an orderly manner and in close coordination with the host country. We call on Israel to withdraw its forces from all Lebanese territories, including the 5 positions in southern Lebanon, and cease the daily air and drone strikes on Lebanese territory, and to comply with its obligations under international humanitarian law, including those pertaining to the protections of civilians. We call on all parties to exercise maximum restraint, adhere strictly to international law, and avoid any provocations that could endanger Lebanon's security or the wider regions. To conclude, Mr. President, Somalia reaffirms its unwavering support for the Lebanon's sovereignty,
unity, and territorial integrity. Achieving a comprehensive, just, and lasting peace in the Middle East is only viable through enhanced and genuine commitment to dialogue in accordance with international law and the United Nations Charter. I thank you. Agradezco a la delegación de Somalia su declaración. Doy la palabra a la delegación de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. And I join others in thanking France, the penholder on this file, for managing this final unanimous renewal. The United States welcomes today's historic vote, which brings an end to the UNIFIL's mandate in a responsible, orderly, and time-bound manner. It does so by renewing the mandate for a final time while directing UNIFIL to cease its operations on December 31st, 2026, and then to fully draw down and withdraw within no more than 1 year. The United States notes that the first I in UNIFIL stands for interim. The time has come for UNIFIL's mission to end. This is the last time we will support an extension of UNIFIL. The security environment in Lebanon is radically different than just 1 year ago, creating the space for Lebanon to assume greater responsibility. We commend the Lebanese Armed Forces deployment progress since the cessation of hostilities went into effect, and we will continue to work with the LAF to expand its capabilities as Lebanon carries out its critical work in disarming Hezbollah. We support the government of Lebanon's efforts to assume security responsibilities throughout the country. We urge the international community to use the coming year to bolster the Lebanese armed forces as we work toward this shared objective. We must use this time to set Lebanon up for success. We also recognize Israel's legitimate security needs and interests, including the need to defend itself from Hezbollah. We are committed to the cessation of hostilities and will continue to support both our Lebanese and Israeli partners to sustain progress toward full implementation of UN Security Council Resolution 1701, the responsible drawdown of UNIFIL, and the strengthening of the Lebanese state. I thank you. Agradezco a la delegación de Estados Unidos su declaración. Doy la palabra a la delegación de China. 主席，为了确保联立部队能够顺利延期，特别是考虑到当事国黎巴嫩的立场，中方对刚才通过的第2790号决议投了赞成票。我讲3点。第一，一段时间以来，黎以局势持续紧张，以色列占领黎巴嫩南部5处地点和2处缓冲区，频繁对黎巴嫩发动袭击，造成大量平民伤亡和民用设施损毁。刚才安理会通过的第2790号决议，明确要求善意落实黎以停火谅解协议，明确呼吁以色列从黎巴嫩南部全面撤军，明确重申支持黎巴嫩主权、安全和领土完整，发出了停止暴力冲突、恢复黎以和平稳定的强烈政治信号。我们希望有关各方切实执行决议要求，通过对话协商解决问题，支持联立部队积极履职，保障联立部队的安全和行动自由，为全面落实安理会第1701号决议，实现黎以持久和平做出努力。第二，多年来，联立部队为维护蓝线附近以及地区的和平稳定做出了重要贡献，国际社会普遍予以肯定和赞赏，并一致期待联立部队继续发挥作用。令人遗憾的是，尽管执笔国法国和其他安理会成员展现出了充分的建设性和灵活性，但在一个安理会常任理事国的顽固坚持下，第2790号决议对联立部队授权进行了最后一次延期，要求联立部队在2026年底前结束任务，
开始撤出。诚然，任何联合国特派团都不能永久存在，但也不应在局势依然紧张时草率撤出。在当前的脆弱局势下，联离部队的维稳重要作用不可或缺。在某个常任理事国罔顾地面局势的紧张现状，罔顾黎巴嫩作为当事方的合理关切，罔顾安理会绝大多数成员的强烈呼声，一意孤行，强行推动在1年多后关闭联离部队。这种强人所难、简单粗暴的做法令人失望。第三，此次限期关闭联离部队是在联合国遭遇严重流动性危机，广大会员国正在讨论联合国80周年改革倡议的背景下发生的。中方认为，解决当前流动性危机最直接、最有效的办法，就是所有会员国无条件、足额缴纳会费和维和摊款。中方支持对联合国进行必要改革，减员、节流、提质、增效，以更好适应形势发展。但前提是要保障联合国，特别是安理会，继续履行职能。改革不能成为不履行财政义务的理由，更不能成为不顾实际情况随意裁撤维和行动的借口。联合国维和行动是安理会的集体决策，体现的是安理会的集体意志。个别国家从自身战略和政策出发，对现有的联合国维和行动划分3、6、9等，对它有用的就保留，对它无用的就关闭。这种自私自利、不负责任的做法不可接受，应予摒弃。谢谢主席。Agradezco a la delegación de China su declaración. A continuación formularé una declaración en calidad de representante de Panamá. Panamá, Excelencias, acoge con satisfacción la adopción de la resolución que renueva, si bien por un último periodo, el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, que ha sido aprobada hoy en este Consejo por unanimidad. Expresamos nuestro reconocimiento a Francia por su labor en la conducción de este proceso, así como a todos los miembros del Consejo por su valiosa contribución a la renovación de este mandato. Manifestamos nuestro firme respaldo y reconocimiento a la labor de la misión y al personal de mantenimiento de la paz, cuyo compromiso ha sido esencial para sostener una relativa estabilidad en el sur del Líbano, aún en medio de tensiones y desafíos recientes. Su presencia, que continúa siendo necesaria, ha contribuido de manera significativa a acompañar a las Fuerzas Armadas libanesas en el fortalecimiento de la autoridad del Estado y en la creación de condiciones más seguras para la población civil. De cara a esta última etapa de la misión, Panamá confía en que las condiciones en el sur del Líbano evolucionen de manera positiva hacia una estabilidad duradera, en un marco de respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial del Líbano, de conformidad con la resolución 1701. Muchas gracias. Reasumo mi función como presidente del Consejo. Doy ahora la palabra a la delegación del Líbano. شكرا السيد الرئيس. بما أن هذه هي المرة الأولى التي يكون لي فيها شرف تمثيل بلد لبنان، أتقدم منكم السيد الرئيس ومن خلالكم إلى جميع أعضاء هذا المجلس بعبارات التقدير وباستعدادنا للتعاون معكم في القادم من الأيام. كما أشكركم على عقد هذه الجلسة،
وجميع الدول الأعضاء في هذا المجلس الكريم لانخراطهم الإيجابي في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد القرار 2790. وأخص بالشكر حامل قلم فرنسا على جهدهم البناء لتأمين التوافق عليه، وكذلك جميع الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت ليس فقط تفهما لمشاغل الدولة المضيفة لبنان، بل ساندت موقفه المحق. وهنا لا بد لي من الإشادة باليونيفيل وتقدير دورها وجهودها في حدود ولايتها وتضحيات العاملين فيها حاضرا وماضيا، لا سيما الشهداء منهم الذين سقطوا خلال أدائهم هذه الرسالة السامية في حفظ السلم والأمن. ونحيي شجاعتهم في الصمود في أصعب الأوقات، والشكر موصول إلى حكومات الدول المشاركة في هذه القوة التي لم تبخل بالتضحية في سبيل تحقيق هذه الأهداف النبيلة عينها. السيد الرئيس يرحب لبنان بقرار المجلس الموقر تمديد ولاية اليونيفيل، ولكن وأمام واقع التمديد الأخير هذا يهمنا أن نذكر بالوقائع والحقائق التالية. أولا، أن لبنان لا يزال يرى في وجود اليونيفيل حاجة ماسة لتأمين الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، ريثما يتم التوصل إلى تفاهم سياسي شامل لجميع المسائل العالقة وفقا للقرار 1701 ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة بالتوازي مع انسحاب القوة بشكل منتظم وتدريجي يراعي التقدم المحرز في هذا الإطار، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من جميع الأراضي اللبنانية. ثانيا، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان والاستهداف الممنهج للمدنيين والأبرياء وللبنى التحتية فيه، فضلا عن منع عودة النازحين داخليا إلى بيوتهم وقراهم وأرزاقهم، علما أنه ومنذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 نوفمبر الماضي فإن الخروقات لهذه الترتيبات الأمنية ولجميع القرارات الدولية ذات الصلة مصدرها إسرائيل. ثالثا، لقد اتخذت الحكومة اللبنانية على الرغم من حداثة عهدها عددا من القرارات الهامة وغير المسبوقة التي تعكس تطلعات الشعب اللبناني في بسط سلطة الدولة كاملة على جميع الأراضي اللبنانية وضبط الحدود وحصر السلاح بما في ذلك في المخيمات الفلسطينية تنفيذا لاتفاق الطائف والقرار 1701. رابعا، ترجمة لقرارات الحكومة ذات الصلة، انتشر الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني بشكل شبه كامل، وما يعوقه من الانتشار كاملا هو استمرار وجود مناطق محتلة من قبل إسرائيل. السيد الرئيس، أمام هذا الواقع المستجد اليوم فإن لبنان يرى بأن ساعة الحقيقة قد دنت. أولا، على هذا المجلس أن يطلع بمسؤولياته كاملة في حفظ أمن واستقرار لبنان والمنطقة حتى بعد انتهاء ولاية اليونيفيل التي يؤكد لبنان عزمه على التعاون معها خلال ما تبقى لها من وقت، وعلى احترامه لاتفاقية المقر وضمان أمن وسلامة البعثة وعناصرها وتسهيل انسحابها المنظم والآمن. ثانيا، على هذا المجلس والدول الأعضاء فيه بما عليهم من مسؤولية قانونية ردع إسرائيل عن انتهاكها للسيادة اللبنانية وإعاقتها مسيرة إعادة بناء الدولة كما تراها الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، كما نصت عليه الفقرتين العاملتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، والانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة ومن ضمنها المواقع الخمس الحدودية، ورفع ما يسمى بالمناطق العازلة والإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع الأسرى اللبنانيين. ثالثا، على الدول الضامنة لترتيبات وقف الأعمال العدائية الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار وإلزام إسرائيل باحترامه كاملا. رابعا، على المجتمع الدولي مواكبة الجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني
لبناء دولة قوية سيدة وقادرة، ودعمهما بكل الوسائل المتاحة ودون أي تأخير، بضمان أن يعبر لبنان هذه المرحلة الدقيقة بأمان، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشودين. خامساً، توفير دعم كاف وملموس للجيش اللبناني دون أي تأخير، سواء بشكل ثنائي أو في إطار متعدد الأطراف، لمساعدته على الاطلاع بمسؤولياته الجسام إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى. سيد الرئيس، نؤكد على أن لبنان سيستمر بالتطلع إلى منظمة الأمم المتحدة بكل أجهزتها وفروعها، ومنها هذا المجلس الموقر، كشريك موثوق وكممثل محايد ونزيه للشرعية الدولية. ومن هنا فإن لبنان كان ولا يزال يرى في وجود اليونيفيل ضمانة له وترجمة لمبادئ الميثاق التي تدعو إلى تعزيز لغة السلام والحوار بين الأمم بدلا من لغة الحرب، وتمجيد القوة العسكرية واللجوء لها لفرض وقائع جديدة. وهي إن حققت بعض المكاسب الآنية، فنحن على يقين أنها لن تحقق السلام المنشود بين الأمم ولا استدامة الأمن والاستقرار. شكرا سيد الرئيس. Agradezco al representante del Líbano su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación de Israel. Thank you, Mr. President. First, I would like to thank France for their efforts as the pen holders. Mr. President, today is a historic day. Following the vote that took place a few minutes ago in this Council, and after 47 years of what was meant to be an interim presence. I remind you, UNIFIL, it was an interim mandate. Today we can declare that UNIFIL is concluding its mandate on the border between Israel and Lebanon. We are at a decisive moment for Lebanon, Israel, and the region on what comes next. For decades, UNIFIL has been tasked with maintaining peace and security along the Blue Line. Yet, as its very name suggests, this was never intended to be a permanent presence. UNIFIL was meant to provide temporary stability while lasting solutions were being pursued. The reality is that UNIFIL has failed in its mandate. Its presence has not prevented Hezbollah from building one of the world's most dangerous arsenals, nor has it upheld the very resolutions this Council adopted. UNIFIL has consistently overlooked Hezbollah's vast military buildup. Weapons depots and terrorist infrastructures have been discovered across southern Lebanon, some alarmingly close to UNIFIL positions. Yet in its reporting every year to this Council, UNIFIL rarely names Hezbollah and frequently downplays its activities. UNIFIL's bias has provided Hezbollah with cover to entrench itself under the illusion of international supervision. Israel has honored its commitments. Since the start of the ceasefire understandings in November 2024, Israel has reported hundreds of Hezbollah violations to the US-led mechanism, including breaches of resolutions 1701 and 1559. However, Lebanon has struggled in its response. The Lebanese armed forces have acted on some violations. We have to admit that. But their limited capacity and dependence on Hezbollah prevent effective enforcement. Strengthening the LAF and ensuring its independence is essential if Lebanon is ever to reclaim full sovereignty from Hezbollah terrorists. Israel is prepared to advance dialogue with Lebanon, including talks on the enforcement of the Blue Line. Our readiness is very clear. We are willing to engage constructively on the condition that Lebanon takes concrete steps toward fulfilling its own obligations. Council members, we are presented with a unique opportunity today.
Hezbollah has been weakened in the aftermath of war following the October 7th massacre. That has opened a window for Lebanon to move toward disarming militias, as mandated in Resolutions 1701 and 1559. Lebanese leaders have spoken positively about restoring sovereignty. Now those words must translate into real action, beginning with dismantling Hezbollah's military infrastructure. But despite the ceasefire in place, Hezbollah continues to rearm. It smuggles weapons across the Syrian border, transfers funds through Beirut International Airport, operates weapons factories, and deploys UAVs against Israel. Hezbollah fighters remain south of the Litani River in direct violation of this very Council's resolutions. These actions are not isolated incidents. They are part of a systematic effort to prepare for the next bloody conflict, and Israel will not stand idly by. This Council must respond with clarity. Hezbollah must be condemned explicitly for its terrorist activities, for violating international law, and for attacking UNIFIL peacekeepers. Softened language only emboldens further violations. Accountability begins with calling things by their proper name. Never forget the life taken away from us in Israel from Hezbollah terrorism. Let me remind you what happened about a year ago, when on July 27, 2024, when young children were playing soccer in the northern town of Majid al-Shams. The world was shattered when Hezbollah murdered 12 of these beautiful children. Their parents were forced to recover their remains. The missile that murdered them was Iranian-made and supplied. These innocent children were in harm's way because of the comprehensive failure by UNIFIL forces and the Lebanese government to implement Resolution 1701. Israel will continue to do whatever is necessary to defend its people. Until the ceasefire understandings are fully implemented, the IDF will maintain a presence at 5 strategic locations along the Blue Line. Our goal is simple: to ensure that residents of northern Israel can return safely to their homes and communities. Finally, let's be honest with ourselves. Most of you, or maybe even all of you, ignored the root cause of this issue: Tehran. The Council must hold Iran accountable for its unspeakable war crimes. Tehran continues to funnel arms and funds to Hezbollah, often through Syria, Turkey, and even direct flights, commercial flights. All that in flagrant violations of the arms embargo under Resolution 1701. Iran's interference destabilizes Lebanon and threatens the entire region. The Security Council must condemn these actions unequivocally. Mr. President, the time has come to chart a new course, one that empowers the Lebanese state, holds Hezbollah and Iran to account, and restores the authority of this Council's resolutions. Israel stands ready to work with all responsible partners to achieve a safer, a better future for both Israelis and Lebanese. But that future cannot be built on denial. It must begin with confronting Hezbollah's violations directly. I thank you, Mr. President. Agradezco a la delegación de Israel su declaración. No hay más intervenciones inscritas en lista. Se levanta la sesión.